Maëva Rouxel de Grand B, je suis la fondatrice de No More Waste, l'application anti-gaspi. 125,7 kg de nourriture jetée chaque minute à Maurice. L'annonce est tombée le 29 janvier. C'est beaucoup et en même temps, ça ne m'étonne pas. Ici à Maurice, comme partout dans le monde, les clients veulent du frais, de la qualité, du beau, du varié. Alors quand la nourriture commence à sécher, à gâter, à périmer, on n'a pas envie d'acheter. C'est la loi de la surconsommation. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même réduire le gaspillage alimentaire? Notre solution est une application mobile qui met en relation les commerçants, les supermarchés, les boulangeries, les vendeurs de fruits et légumes, avec le client particulier. Ils peuvent vendre des aliments avant même qu'ils soient périmés ou ils peuvent déstocker à un prix discount. Qu'est-ce qui nous reste à faire? C'est de mieux comprendre en fait le monde de la distribution, comment ça fonctionne, pourquoi il y a autant de gaspillage alimentaire, comment on peut réduire, qu'est-ce qui colle vraiment aux besoins des commerçants, finaliser le business model, avancer sur le prototype et lancer ça dans tous les magasins de l'île. Je vois que vous avez déjà bien avancé dans le process. Je ne vois pas trop comment est-ce qu'on va pouvoir beaucoup vous aider sur la suite, à moins que vous avez encore des choses à régler. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'au bout d'un moment, la clientèle de ces différents supermarchés préfère attendre que les produits soient, qu'une bonne partie de ces clientèles attendent que les produits soient vendus en promo ou sous forme de panier et ne partent pas au supermarché pour aller acheter les produits. Et puis surtout qu'il y a la loi qui existe aujourd'hui qui dit que les produits arrivés en fin de vie doivent obligatoirement être mis en promotion dans le supermarché en lui-même. Alors l'application ne s'applique pas forcément qu'au supermarché, ça va être tout magasin ou même fournisseur. On est en train de voir pour travailler directement avec les fournisseurs. Et pour la première question qui est, est-ce que les gens ne vont pas attendre? On pense que ce n'est pas le même type de personne. En fait, les gens qui veulent exactement des fruits de mer le lundi soir parce qu'ils ont envie de fruits de mer, ils vont au magasin, ils payent le prix plein pot, ils n'attendent pas. Ce n'est pas la même typologie de personne qui va attendre, qui va être connectée, qui va dire « Ah ben tiens, là il y a des fruits de mer, je n'ai pas trop l'habitude de manger de fruits de mer, mais là je vais tester, là j'ai envie d'utiliser cette promotion. » Au moins une application pareille doit avoir beaucoup d'utilisateurs. Bien sûr. Maintenant, votre pool d'essai est très restreint. Donc, Oui. basé là-dessus, on ne peut pas se prononcer si ça va avoir du succès ou pas. Oui. Il faut l'étendre. Oui. Donc, c'est important pour vous de réfléchir à étendre le niveau de test dans l'île. Hein. Est-ce que Bien ça, sûr. c'est dans vos plans? Oui. On espère qu'en mars, avril, on aura des commerçants à Cap-Borne, à Moka, etc. On aimerait vraiment tester. Concrètement, comment vous allez faire? Vous allez faire quoi pour avoir ces clients? Les démarcher, aller dans les magasins, les supermarchés, les voir en face à face. C'est comme ça qu'on a fait à Grand B. Docteur Vidya Siraz, je vous emmène SOS, un système de plâtrage orthopédique qui est tout aussi avantageux que trendy. What is the Siraz orthopedic system? It's a new revolutionary system of orthopedic casting, where this system is composed of two components. The first component is a plastic sheath, which is thin and flexible, and this sheath is applied to the required area. Then the second component comes into action. It's a liquid component which is introduced in the sheath. After introduction of the liquid component, the technician or the clinician can mold this whole system to suit each individual patient. And this whole thing, it hardens within a few minutes, and it gives you a rigid and strong immobilization. Now, do we need a new system of casting? Because we have been using plaster casts for at least the last 500 years. And the emphatic answer is yes, we need a new system because of the problems associated with these traditional casts. Now, the problems of the traditional casts are because of the following components mainly: because of the weight, because they totally enclose the area where they are applied, because they are composed of several layers, including a stockinette, cotton wool, and then the plaster cast, and also because these casts are not waterproof.
So what does this entail? What does this mean for patients? Patients, when they have casts, they suffer from a lot of complications, namely they feel itchy, they are hot, it can lead to numbness, it can lead to limitation of movement because of the weight, it can lead to swelling, etc. And also hygiene is very, very difficult to maintain because these casts are not waterproof, the person cannot wash, and the ensuing problems. Also, because they are prone to breakage and they need to be removed oftentimes when having x-rays done, these casts need to be reapplied each and every time, so multiple applications. Now, for the clinician as well, there's a lot of problems because these casts, because of their inherent nature, they can give rise to a lot of complications. I won't go into detail about that. Now, about 10 to 15 years back, the world discovered 3D printing technology in orthopedics. Okay? So these 3D printing technologies, they exist for quite a long time, but they haven't caught on. Why? That is because of the enormous cost which is associated with 3D printing, because you need a 3D scanner, you need a 3D printer, you need specialized technicians to operate both these things, you need special rooms to house the equipment, etc. So what does SOS provide? SOS provides all the advantages that 3D printing provides, but none of the drawbacks. It is light, it is strong, it is waterproof, it is customizable, it is reusable, and this is how it would look, similar to a 3D printed cast. And it can also be used in veterinary practice, where it's so easily applied so quickly that you don't need to give anesthesia, deep anesthesia to the animals while applying or removing it. And hygiene can be maintained since they are waterproof. Now, the market in Mauritius, we can use it for the whole population. First question to you is indeed, is it a transfer of technology or have you devised everything yourself? No, I have devised everything myself. The inspiration was 3D casting, and there are some companies abroad which are applying a similar technology, resin casting, but it's not quite the same. This is totally new, this is totally mine. Are there any problems ascribed to, I would say, allergy regards to the new material? It's not a new material. The innovation lies in using material which have been used in other things and taking it and using it for this system. So the plastic sheath is normal. We use plastics every day, so it doesn't require anything much. And the liquid which is used inside, it won't be in contact with the patient. You said that it exists elsewhere, but now you're bringing some sort of innovation because it's a see-through cast and all that. But what do you need now to be able to go forward with your project? Any funding which I would get would be to fulfill the milestones which I have enumerated here. So we need to make a prototype. We need to have a focus group to see what are the problems associated and what the market requires, the market being patients as well as doctors. And of course, we need to have market research and the business plan, etc. You mentioned how expensive those 3D scanners or 3D printers are. So overall, if you had to build a prototype and test it, what type of investment are we looking into here? Overall, just for the prototype, I would think around 100,000 to 150,000. Rupees, USDs? Rupees. Thank you. Lakshmi Megu, IT lecturer of Polytechnics Mauritius Limited. The project is on a game-based learning framework. The system is about a game-based learning framework. The idea behind it is, today we have noticed there is a reduced performance among the students in this new generation. So we can see this through the POS results, POS SC results. We can see
About 60% of students earn less than 5 credits. So this shows that there's a constant decrease in the performance of students. And we just want to ponder, why is this problem? The problem is there are too many distractions around. Students have a lot of distractions. For example, their mobile phones, their devices, games in their mobile phones. There are social media platforms and everything. But the idea is to change this problem into a solution. So our problem is that the devices attract students' focus and attention, but why not use the same thing to just refocus, rechannel students about studying through gaming, studying through their mobile device or digital technology. To start with, that will be a web-based solution which is mobile-friendly. We will have different sets of questions, we can say different levels of games that will be provided to students. The students have to move from one level to another level. Once they cross that level, they will get rewards, badges. These rewards and badges will help them to increase their motivation, and this will help students to learn at their own pace. On dit tout à l'heure qui nous sommes étudiants distracted avec la technologie digitale, Oui. etc. Oui. Mais là, ce que vous pouvez proposer, c'est de nous en cours screen time. Oui. De quelle façon nous pouvons aider là? Parce que d'accord, le contenu pour orienter vers l'académie, mais nous pouvons rédiger encore une fois, rester devant l'écran plus longtemps. Qui est l'opinion? We'd like it or not, these youngsters are digital natives. In a way, we are converting their habit, their already habit that they have, but into a more useful context. Est-ce qu'il nous pas peut trouver une solution trop facile pour dire qu'ils sont toujours connectés et répondent à leurs besoins toujours et dans l'écran? Définitivement. Au point, c'est vrai, nous ne sommes pas capables de faire ça dans les autres parties de travail, mais nous sommes capables de servir ça dans d'autres matières, par exemple, programming, software development, graphic design, dans matière qui vraiment ont besoin de touche de technologie là. National Innovation Challenge, Innover Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer. À bientôt pour d'autres idées.